for hamstring straight leg raising test, the patient should be in supine. Then knees extended, hips 0 degrees, flexion, extension, abduction, adduction, flexion. So, ang proximal arm is the lateral midline of the pelvis. The fulcrum is the greater trochanter. And then the moving arm or distal arm is the lateral epicondyle. So, he performed a stabilized knee, and then ang other kay dapat na siya straight. Ari ka stabilize ang knee. Guys, when you stabilize this, you have to just say you have to touch or you have to stabilize the knee. Careful ha kayo, patients with osteoarthritis sa knee. Sakitan na sila. So adjust mo if OA mo patient, then dapat ka sa knee mo stabilize very straight leg bracing. Stabilize na lang here sa thigh. Sa distal femur, sa ayaw mo gunit sa lahang knee. Kaya ba na nasakitan sa makasampan mo. Here mo dali. If mga older patients, commonly older patients, ari mo stabilize dito sa tuhod. Ha? Okay. Sorry. So, stabilize ang knee or belly. And then the normal end feel for this is firm and range of motion is 68 to 80. If less than 68, ganit siya kay tight ang hamstrings. That's why I bought sleep on shoes. You also have some passport of the shit is so much. Ano? I-cradle mo. Lisod. Lisod kayo siya i-measure. Tana. Then hold lang imong gunyo, then you can read after putting down. Sige. Tara. Sige, go. Next. Very good, thank you. So this one is for overtest, sorry. And then overtest is done to test for the tightness or the length sa tensor fascia lata or the IT band. So you can start with a position na ang patient kay side lying with the affected extremities sa babaw, and then try to get them as close to you or as close to the edge of the table, close to the PT. Then normal and feel for this is firm because of the tightness sa IT band and sa tensor fascia lata. And then interpretations niya siya, I'll discuss that later. So ang starting position kay the lower extremity kanina sa bed yung nagigda, like the unaffected one, this is the lower one. Okay, pwede rin mo ipa-slightly flex kanina yung position right now. And then you stabilize sa iliac crest. And then pwede mo ipahubo ang iyang So pwede rin mo ipahubo ang iyang shoulder sa affected, kung gawin niyo yung arm or pwede rin sa okay rin yung. Anyway, ang starting position mo na ni first, kaya ang affected kuhan kayo, you start them in full extension or normal extension. And then, you cradle the arm or the kanang lower leg with your arm and stabilize sa iliac crest.
So the first movement of this will be to do it in 90-90 hip flexion and knee flexion. So, sir, can you try to bend your knee and your hip? So this is starting position. Once nakasugod na mo sa kuan, you can try to get up sad para dili isod. And then after knee flexion and hip flexion, okay, abduction. And then the last movement will be extension. So you want na maabot niya ang patient sa extension because after this will be the testing part, which is the hip abduction. So what you do is you ask the patient or you make the patient drop their thigh towards the bed. So this is in hip abduction man. Yeah, dapat ang normal ani na measure is below or at least below 10 degrees sa horizontal na level. So horizontal level is mo ang horizontal dapat mo lower pa siya than normal. This is normal kay meaning taas siya enough ang IT band ug ang tensor fascia latae para mo lower. Ang abnormal na finding ani is if even if imo nang ipasugod og abduct kay dili jud siya manawag so ana ra siya kutog. Like, even if we siya, digid mo na og because tight mo TV. And then for measuring sa gonyo, if kaya nimo mapa-hold sa patient or ikaw may mo hold, you place the fulcrum at the assist, the stationary arm or the proximal arm kay mara siya from the one assist to another, so mara siya perpendicular ra. And then your distal arm will be placed along the midline of the femur, same ra gyapon pointing towards the patella. So you can measure from here, mo niya ang assist sa patient, you can measure from here, ganana. And then sa book kay nag-request sila og lain na PT para ma-measure sa kanang kuan, but I guess camera sa lab practice na. And then ang only problems ani is that dapat ang starting position and like anywhere sa kuan kay dili mo try to compensate ang patient sa hip. So if dili ninyo stabilize ang iliac crest kay pwede man nga mo ana pud siya ma-false positive na naman. So more to if ato galing nga dili mo lower below 10 degrees like above horizontal yung thigh kay possible na tightness sa TFL, IT band o sa abductors which will be glute medius or glute gradus. Okay. Thank you. So to remember, overstas, it's over. IT is your IT band. It's over. Okay? Para mas makinumdum mo what type muscles or what muscles are tested during that muscle testing. Okay? Thank you. Very good. San Antonio. I mean, sa lab rocks, goodness kay need me man. I-rom sa anonymous. Hindi naman as. Okay, so this is modified Ober's test, which is basically almost the same thing as Ober's test, except there's a difference in the initial positioning. So first positioning, have the patient sit down, and then let them slowly lie on the unaffected side because you're treating these lie. Okay, so for end feel of this is also firm. You stabilize by trying to palpate for the iliac crest. So instead of having the hip flex and also the knee flex initially, you have to have the knee extended. And then once again, you have to passively abduct. Passively abduct and extend, and then bring it into adduction. And then, like in the Ober's test, the way you position the goniometer is you have to palpate for the axis. Fulcrum is at the axis. Your stationary arm is at the imaginary line between the affected axis down to the unaffected, and your moving arm is at the midline of the femur. Your reference to know where the midline is the patella. So one way you can move that is
try to stabilize as much as possible. Here. Pwede ka utang-utang here. So, While still stabilizing your celiac crest, try to stabilize the kind of fulcrum part. Make sure it's still hitting the axis. And then, while you passively move down, you can move the bunion, moving arm down. So the normal range for adduction would be 0 to 20, just as mentioned before. If dili jud siya, if the leg won't move down, if it still stays up, it means it's a positive test, meaning tight jud ang imong TFL, IT band, or your other hip abductors like the gluteus medius and the minimus. So since normal range is 0 to 20, you know it's abnormal, or you know it's normal and below, it will siya below and right. Yeah. Next. So next we will do knee flexion. So the initial position of your patient should be in supine. Initially, their knees should be extended. Their hips should be in 0 degrees. You don't want to extend it, abduct it, or anything. Neutral lang din ang position. Next, okay. While you are doing the motion, you must be stabilizing the femur, no? Because while maybe nikado nila sa knee flexion kay bilang kadgulong sila or something like that, you don't want that to happen. Next, your fulcrum should be the lateral epicondyle of your femur. In order for me to know how to palpate it, okay, first I palpate first the patella. No, so Miss, can I have your consent to patella first, and then I go outer, go lateral. And then once na ako na-feel nga murag bony bitaw nga bump, that's my indication nga I am feeling the lateral epicondyle. Now I put my fulcrum there. My proximal should be the lateral midline of my femur. And for me to show to kuan gyud nga naka-align gid sila kay my reference point should be my greater trochanter over here. So kailangan ang gonyo bitaw kay naka-point gina siya there here si mong greater trochanter. Anya same said here. Ang akong distal should be the lateral midline of the fibula. Anya same siya sa femur, kailangan naka-point siya sa akong lateral malleolus, no? Okay ba say lateral malleolus? Over here. Bumigin na siya. Anya, again, while we are doing the motion, okay, you have to stabilize the femur. So, Miss, can you try to lift your knee above while imong feet kay naka-maintain gyapon siya sa bed? Until makaya lang gini mo. Kasi makaya nimo. So, okay, while you're doing the flexion, of course, your plane should be sagittal, of course, sagittal plane. Onya, ang axis is your medial lateral axis. Onya, I will now do the passive. So while I'm doing the passive, while I'm doing the passive, okay, stabilize ang femur, and then I do this. So, kasi makaya. And of course, your end feel should be soft or firm, most especially firm, rather soft good because there are muscles no nga over here that are bumping into each other, which is your gastrocnemius and your hamstrings, of course. And then your normal range of motion should be either 0 to 135 or 0 to 150 degrees. So it's about this. Guys, when you do the knee flexion, gunit man mo sa femur, di ba? O gunit mo dire sa may tibia or fulcrum. Sige, flex tayo mo knees. Ayaw na buhiin yung ganyo ha. Igo na siya together, pero dili na mo mag-adjust. Kung asa ni kuha ng ganyo, dira, gunit lang. Periods ka, duot ka for periods. Ayaw ninyo buhiin, pero di mo magsigaan na. So mag-gora na siya together, sige down daw balik. Open na to ha. Kaya
So daw balik so kani. For example kani. Yung fulcrum na adire then flex. Easy. Ana ra. Or no need na mo magsigig ana-ana sa inyong fulcrum. Gulitin na lang siya together. Igulit niyo sa thigh, sa leg, lower leg. Gets? From? Eh, sunod yung pasyuti. Spine lang. Kung makaya, spine lang yun. Pwede na sa prone. Yeah, pwede rin sa prone. Pwede sa supine. Pero mas preferred gid ang supine. Sige, next for knee extension. I'm gonna go to the canteen and magpa-print pa kasi. 2, 5 lang. So for knee extension, kay ankle and is firm, and then for its plane and axis is sagittal plane, and then medial lateral axis, and then sa patient position, kay dapat nakasupay ng patient. So same, for example, gihapon siya sa knee flexion. For its fulcrum, same sa knee flexion na ang fulcrum na sa lateral epicondyle. Nasa diri. For its proximal arm naman kay kuan siya nasa lateral midline of the femur and same sa reference point kay nasa pinakabangkay mo. For its distal naman kay lateral midline of the fibula. So for sa knee extension, kay dapat na towel there sa iyang ankle damit para buwan na full knee extension sila. Pwede ba na neutral position naman siya. So for arrow, kay as the patient sa ground, then you try to pushing your knee downward. So ang normal range of motion ano is 0 to 5. Then if mag-exceed na gani siya sa 5, mag-exceed na gani 5, kaya gani siya hyperextension or general regular. So for positive naman kay para push your knee mo downward Ni lower thigh. masa kan stabilize ha. Sige. Next. Ellie. So for the Ellis test, knee extensor, so ang wato nani kay i-lengthen na to ang rectus femoris. So ang position sa patient is naka-prone. Siyang wigla ka sa mga. Akin. Dalang. Prone. So to lengthen the rectus femoris, atong ipabuhat sa patient is knee flexion. So ang fulcrum kay naa siya sa lateral epicondyle of the femur. So nato dali kita. Yeah, ang proximal arm is the lateral midline of the femur. So naa dali. And the moving arm or the distal arm is in the lateral midline of the fibula. So, sir, iangat imong live, sir. Yan ang tama, sir. Akong iwagas. So for Ellis test guys, may tabok magkudan if na problem with rectus feb, inig
flex niya sa iyang knees kay mo. Ana mo raise iyang hips. So diha mo na inyo bantayan. So inig-flex niya, so elongate din mo or nag-lengthen mo ang rectus stem. If na problem with tightness, so flex iyang hips, compensate siya. So that's positive. If mo elevate iyang hips ha, wala positive. Negative, nano ra mamapa. Sobra siya og 90 degrees na knee flexion, without raising or without elevating the hips. But if 90 degrees, madong kasi yung raise knee, then that's positive. One way to remember na you're testing for rectus femoris is rectus family. So, ganina, iliopsoas for Thomas test, it's iliopsoas. Then, ITB is over, it's over. Then, rectus femoris, LI test or Ellis test, rectus family. Okay? Saan lugar po sa Mindy sa Iblis na layo Ngayon kayo. Mga pito na problem, but kana mang good inig, RM na inig measure na ka mo stabilize yung hip, but tanaon sa nimo if positive. If MMT, normal MMT testing, tanaon yun na nimo if positive siya. Ha? Sure. Next. Okay, so next, this will be a hamstring test, which is called the distal hamstring length test. It is also known as PKE, which is the hamstring passive knee extension or popliteal angle test or PA. So more version, pwede naman siyang POPKE. That's another name for the distal hamstring test, POPKE. PA for popliteal angle, then PKE for passive knee extension. So basically, kay imong patient kay imo siya ipasupay, and then for example, if kani ang imong affected leg, ang kani nga leg kay imo siya i-flex into 90 degrees. Guys, remember dapat naka 90 degrees then ang kani kay since wala pa man ka, it's an initial initial position niya. Ma'am, payo go relaxing hotel lang ha. Ana, imo pa siya ipatanggol. Wala pa nimo gipa-extend yan. Then ang imuhang leg nga unaffected, guys, make sure nga relax na di siya. So like straight, naka-extend, dili siya nakaana, dili nakaana. So 0 ang yung degree sa tanan. Here kay 0 degree sa tanan except for the hip. Kay dapat naka-flex siya into 90 degrees. So ang fulcrum so ang fulcrum ani kay ang imuhang lateral epicondyle of the femur. Ano? Yes, ito sa lateral epicondyle of the femur. So it will be here, here, then alright guys, muna yung imong lateral epicondyle, which is muna yung fulcrum. Then ang imuhang moving kay kani, which is yung imong reference ni guys kay iyahang lateral malleolus o ang iyahang fibula para makabalo ka sa ang midline. Then ang iyahang stationary kay here. Ang imong i-reference ani kay same sa uban, which is the greater trochanter. So initially, position nila mga kalay ko relaxing mo din mga ha. So, ang imuhang buhatan ni guys kay since mag-stretch, mag-test mo kasi ang distal hamstring. So distal is here, which is kung asa ang insertion sa imong hamstring muscles. So, ikuhanin mo kayo. Since pure naman pwede rin mo ikaw yung buhatan ni. So, hindi mo isa ka ang tail sa imong patient. Then, ma-feel na mo guys, ang end feel ani kay diba dapat firm, bone to bone contact ang imuhang Hard. ay, basta firm, ay niya. Tapos, ang imuhang timan ilan na ni guys, kay ang end, if
Ana ni mo kay ma-feel ko kaya na. Guys, better if gamiton ni mo yung body weight. Pwede niya ang Miss Mars. If brace good ka kay mas better if imong shoulder imong gamiton kay para imong body weight imong magamit. So ana ni mo din imo siya i-feel ang ihang di ba aside yung sa mitten sa mem. Di ba nasa medial sa posterior part. I-feel ninyo ani, saka ninyo ani kay ma-feel ninyo nga tense na gali mo na yung end feel. Ayaw ninyo pugsa mamuana pa jud kay ang kaning iyang tiil ang mo-compensate ni iyang hip sobra buana mo down ang iyang tiil kaya wala ba if ako siya ana version mo ana. So di na naman 90 degrees ang iyang tiil. So ma-feel na ninyo guys image especially if tight o halos siya ngayon yung ipang detect. Ano ninyo kay version mo stretches. Tense na siya ang imuha ang iyang sa mitten o sa mem. Then mo na imuhang end sa imo. End range mo ang range of motion. So, balik ta ha. So, ma'am, ako i-raise mo tiil, ma'am ha. Ina ko kung sakit na ma'am. So, experience mo, ma-feeling mo gahin na siya or tense na siya. Okay, muna ni imuhang and range. So, more ako guys. Thank you. Event in yung mga iPad guys. Dapat smartphone. So, lateral dorsiflexion. So the patient should be sitting with 90 degrees flexion and kanang 0 degrees inversion. So, ang fulcrum ani is lateral malleolus, then the proximal arm kay lateral aspect kay lateral midline of fibula, then distal arm kay parallel to lateral aspect of fifth metatarsal. So, ari ka mag-start. So, ang stabilization ani is sa akong i-open mo. So, ang stabilization ani is sa fibula o tibia. Sorry, sa lateral malleolus. Then, i-align mo sa head sa fibula. Kaya diya mag-base ang proximal arm. Kanana. Then, imong instruct ang patient nga. Kanang mo ni ang movement nga imong buhaton. Anak mo. So, ari ka mag-start sa post-stroke. Then, imong i-align. Then, anak ka. Para mag-stabilize. Then, diri ka mag-measure. Sige. Buhata mo. Then, for P-room, kay imo siyang i-instruct anak mo na last mo. And then, ang normal end feel niya is firm. The normal arrow end is 0 to 20 degrees. When you hold ali, you hold like this. Diba? Here, man siya sa inline siya mong fibula. And here, inline siya mong hips, metatarsal. Sige. Here siya flex. Wala. Wala kay gibuhat na. Mura gigamitan. So when you do P-roms, lagapon. Guniti lagapon. Imuhanggon nyo. For accuracy ba? Okay. If mag-anak, mag-adjust sa niya so much better, gunit ka dapat. Anak. Sige. First flex. Then push ko mamha. Okay? So, one lang for you. I assigned 4 people for dorsiflexion and for the different alternatives. Okay, next one. Very good. Thank you. So, you can put the patient in supine position. What we're going to do is we're going to flex the knees to about 45 degrees, supported by a pillow underneath. There's no pillow for now, just use this. But assuming 45 degrees, I'll use my arm for now. Okay. So the fulcrum should be at the lateral malleolus of the foot. The proximal arm should be a lateral aspect of the fibula, and
the distal arm should be parallel to the fifth metatarsal. So it's going to be like this. What we're going to do is for active ascipation can you move your toes towards your body? The normal degrees for this should be 0 to 20 and should have a firm end feel. And for passive, you're going to support it. Stabilize the tibia and the fibula. So for this one, guys, it said, so di ba, need na 45 degrees ang ankle sa imong knee flexion. Pero di ka need na magsigag cradle para di siya mahulog. What you're gonna do here is you have to put a pillow diri sa ilaw. So para unsa man, pwede ka magsigunit. Kaya ari man ka dapat magunit, di ba, para makuha ni mga dorsiflexion. Butangin ni siya pillow diri sa ubos para make sure ni mga 45 degrees, then dorsiflexion, same ganina. But you have to stabilize, pwede mo raise yung hampuan. Sabot? Okay. Thank you. So, ang next guys, say we have for dorsiflexion but naka-prone position. So, you ask your patient to lay on their chest. And then, ang normal end feel ang firm. Yeah, ang end range kay 0 to 20 gapon. And then, ang initial position kay ang knee, dapat siya naka-flex 90 degrees. That way kay imong muscles, hindi siya naka-retract. And then, after that, imong fulcrum kay position siya sa imong, ayun na tulad na mo. Ang fulcrum kay position siya sa imong lateral malleolus. Ang imong proximal arm kay lateral side sa imong fibula. And then, to know asa na siya midline kay ang fibula head imong tanaw, imong ipalpit. And then, distal arm kay parallel siya sa imong fifth metatarsal. So, actual guys, kay kada yung matanggalan ilang socks para masin ninyo ang bony landmark. And then, ang starting number ana sa inyong gonyo is 90 degrees. And then, i-minus yun na ninyo, inigdo ninyo sa yung range of motion. So, ma'am, please don't bring sa inyong toes towards inyong shin, ma'am. Ito na ang active. And then, sa passive siya, imura gapon i-support ang iyang leg. And then, imuhang isa kahan mo push here. Here. Last. So for standing sa lumboral joint, kaya ang patient naka-stand. Yan, normal ROM kay 20 pero mas dako siya kay standing man siya, bearing. Kaya stabilization nimo kay ang iyang tibia ug fibula. Next, ang fulcrum same magyapon. Ang lateral aspect of the lateral malleolus. Proximal arm kay lateral midline of the fibula. Yung reference kay iya fibular na. Tapos distal arm kay parallel to the lateral aspect of the fifth metatarsal. So kaya tagana siya. Tapos kaya bend your knees. Kaya rin mo sir niya, try to pan lang. Flat, flat. So, bike sa. Ito, break. So, mao na ang active 30. So sir, ako i-push siya. Sakit sir? Kaya sir, kaya ra? Kana. Alright. So, 31. Right. Okay. Normally, doing very well. Next.
kay plantar flexion in the talaperoral joint. So, ang patient, di mo rin siyang ipa-sitting position. Pwede rin mo siya isumpay, pero if magsumpay ka kay ako perform later kay what ka mo a bolster or towel later. So, ang bakay. Mahupo mo ako sa patient, and then first kay i-locate mo ang fulcrum niya, then ang fulcrum sa plantar flexion kay sa lateral malleolus. Okay, may ibot ang tuma, and ang proximal arm is sa midline sa imong fibula. And then assuming na ang patient kay relax lang. And ang distal arm or moving arm is sa imong small toe sa imong toe. So bali, mapagod ang arrow, and ang arrow, you just have to tell your patient to point his toes downward. So, sir, can you point your toes downward? Then you wanna i-follow. Ang normal degree, ang normal range I think is 0 to 50. And then sa PROM naman, hindi mo lang gunitan iyang diri napita okay, para ma-hold mo lang gonyo. Hindi mo lang i-down iyang foot. Dito ko, so 50 na. Yun. An alternative ani kay sumpay. So sir, can you sit down on the bed? So kailangan kung perform mo plantar flexion and you go to kay, you have to put a bolster or like a towel sa popliteal area that kay para ma-lift ang muscle sa kanigali ang gastro kay if you don't put like a towel kay malimited iya ang motion. So also you have to tell your patient na have his foot dangling on the table. Assuming na taas niya ang kuwan. Okay, para free ang kuwan, free ang muscle sa imong bagtak. And then, you just have to do the same thing. Lateral malleolus, fibula. Sir, can you point your toes downwards? That. Adjust me. Pag measure using the goniometer, naka-zero na daan. Yeah. Or, Dili. sa mag-give 5. Minus minus. 45 day. Way daw. Normal. Ayaw, 90. Sure, Jud. Dili. Ang tarong. Dili ka karong. Relax. Relax yung leg. Asa man dapat imong distal arm? Parallel the Parallel siya. Sige, pila starting. Oh. Ihap yun. 40. Ha? Tight Ayaw, daw. ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, on. So, mabilis kay dili siya as Pila starting. 45. Ang awa. Pila starting. 45. Isa? Why 5 sa gunyo ha? Kay tag-2 na. 32, 34, 36. Wait. Nice, 5 sa gunyo. 42. Sige. Anak.
Sige, if nag-start siya 42 niya, mag-plantar flex ka. Saan yung pag-calculate imong degrees of plantar flexion? Sige. Sige, nag-start siya 42 niya. Plantar flex daw si Kuan Gonzaga. Gonzaga, plantar flex. Sige, bila. Oh. Saan mo na? 90 minus 1. Oh? Ay, no, 45. No, dito. Nagalitin ng math. 48. Tumoy! 48? Pila man to ganina, starting na to. 42. 42. Nya pila na imo. Oh, na straight naman na. Balik ka, balik ka. Blood reflection na, blood reflection, Gonzaga. Asa pa do? 92. Yeah? Ay, 82. 82. Pila may normal way. Pila may normal. Tarong nga. Tarong ako. Pila may normal. Unya, ang saan man mo if naka-start siya from 0 to 42 daan. Ano saan naging 90? Ha? Minus ang 90. Ano may nasa mag-90? Or 45. Ano may nasa 45? Ah, 180. Tarong nga, I-figure out. Sige. 180 lagi. Adili. Uy, 40. If imuhang, for example lang, naka-start siya, naka-90. Yung ana siya, niya 60. Oh, 90 minus 60. 30. 90 lagi. 30 degrees siya. So pila tayo mo starting kanina? 42. 42, yung pala yung mga after. Bantay, dili makakuha ang sa bantay, magtagna-tagna info sa gunyo, mga measurement, ha? Pila? So you have to subtract the So pila na ko yung pag-una? 42. Pila na ko yung pag-after? 82. Subtract. 40. Oh. Hala. Kasabot ko lang. Pero minus na 180. Trick question. Trick question ka kami. Ako ba yung may trick question? Kana ha. Guys, na emotion sa day mag-start with 0 ba yan? You have to know how to calculate. Dili magtagtag na ikabot ng prompts ha. Katataon sa inyo ha. Aside faculty, nila ito mag-calculate. Next. So for tarsal joint inversion, the patient position is sitting while the knees are 90 degrees flexed. Niya ang hips niya ay 0 abduction, 0 degree abduction, 0 degree adduction, 0 degree rotation. So ang normal range of motion niya kay 0 to 25 degrees. Dahil ang iyang belly feel kay firm due to the tension of the lateral ankle ligaments, specifically the anterior and posterior talofibular ligament and the anterior ligament. So ang ato ang fulcrum ani kay on anterior aspect of the ankle. Anterior aspect of the ankle midway between the malleoli. So nasa here ang fulcrum. Then ang proximal arm niya kay nasa anterior midline of the lower leg, so here. Then ang distal arm kay anterior midline of the second metatarsal. So nasa sa second toe. So to measure the ROM for the ankle joint inversion, kaya I'll ask the patient to identify. How do you call it? So again, ang fulcrum kay nasa anterior aspect of the ankle. So akong i-raise sir ha ang ankle.
Then ang distal arm kinaa sa anterior midline of the second metatarsal, and ang proximal arm kinaa sa anterior midline of the lower leg. So I'll ask the patient to move his foot pa-inwards. So sige sir, i-move ang imong foot inwards. So asay kaya sir. And by the way, ang stabilization ani kay tibia ug fibula. You have to stabilize the tibia and fibula para dili siya mulihok. And ang kuan ang ankle lang is hindi siya position. Sige sir, I want you to move your foot inwards. Pasay kayo. So ang iyahang inversion nga ROM kay 20 degrees. Sir, akong ilihok ang iyong hapon na kay inward. Tell me if a little discomfort or something. One way to do that kay during A-ROMs, during A-ROMs, A-ROM daw for inversion. Hindi ka naman. Ano lang buhi. Then, push na ka. Sir, mag-A-ROMs ko ha. Push na ka. Balik. Nakagunit mo bigandaan. Make sure nga inyong fulcrum is secured. Inyong gonyo is secured. Nga, when you hold the gonyo, you have to make sure na accurate siya because di mo siya buhian. Mag-go siya with the motion. That's why bitin yung gonyo, ana-ana ni siya. Because it's very common. For example, if you do that, inversion ni mo, kuha na ka, pila na. 0 to 30. Add ni mo more about 0 to 32, 34. So, dili nakawala na ka nag-move mo. So, when you get A-ROMs and P-ROMs, don't balik na. Don't redo it sa certain position. So, kung asa diha mo yung patient, push na lang ka. Manahid na lang ka. Sir, kung kuhan ko ha, doon ko ha. Sir, puno ko ha. Ano na lang. Okay? Para mas dali. Pero dali mo haman, doon ninyo ROM. Once na na position, add na lang. Okay? Okay, very good. Then ang axis daily everyone kay so frontal plane, anterior posterior axis. So, ang akong button karon is tarsal eversion. Same ra siya sa inversion nga fulcrum. And then ang iyang proximal and distal arm. Pero this time, ang tail niya kay padung eversion. So for the fulcrum, anterior aspect of midway between malleoli. And then, ang distal arm, align siya sa second metatarsal. And then, ang proximal arm, kay here, dapit sa lower leg. So, katong nibuhat ni Liz kanina kay i-stabilize siya sa tibia and fibula. And then, mayon ka sa patient nga, ma'am, paliw ko, point your feet padong sa right. During that one, ayaw lang, if A-ROMs, gunit lang ka, ayaw lang assist. Hinigunit mo. And then, ang ihading normal nga ROM kay 0 to 15. So, sa iyang ROM kay 0 to 10. So, akong i-passive ROM. So, factor here to 15. And then, ang iyahang end feel kay firm or hard. And then, ang iyang plane kay frontal plane. And then, anterior posterior axis. Thank you. Guys, for next question, so, mga tanay, if same ba daw ang normal values for A-ROMs and P-ROMs? Unsa? Same delay. Huh? Unsa man? For example, imuhang knee flexion. Either
135 or 150, di ba? Ang areum, superium, sana, same ra or different? Different. Different. Why would you need to push? Ha? Same value, right? Ang areum, superium? Same ra, guys. Same ra. Because when you do RM, listen ka, mag-case-con na ba mo, you have RM assessment, hindi ni mawa. When you do RM assessment, the table, yung button is RM na siya nga motion. Next is ibutang nimo ang normal ROM anak. So for example, 120. You put 120. After, put areums and then difference. Then put areums and then difference. And then unfill. So for example, ang normal nga ROM na niya is 120. Pag-abot sa areums, sa 100. Pag-abot sa areums, 110. So, normal 120, areums 100, difference pila? 20. Areums 110, pila difference? 10. Yeah, and fill nimo example first. Sumawar na, same right mo ang areums of areums. I know mo, add mo, of course. But, buhat ba kag RM if na yung problema yung pasyente with motion? Dili yung pangbuhat na yung buhat yung pasyente. Normal. Namubuhat ka. That's why. Kaya mo, kung base mo na case, what if they be, limang yung pasyente. So, less muscle, so less fat. So, ni-flexion mo siya, mas tayo siya magbuhat. Mas tayo, mas dako yung value compared sa, for example, unuran ng pasyente. So, mag-usag-usag din siya. But, for questions like that, same regular, same value siya, normal ROM. Okay, next. After Tessa. I'll be demonstrating subtalar joint inversion. So this is a motion that occurs in the causal plane at the axis, and the patient positioning is prone with the feet dangling off the table. So the normal end feel here is firm, and as for the alignment of your gonial, starting with the fulcrum, the subtalar joint is an articulation between the talus and the calcaneus. So the fulcrum will be in the posterior aspect of the ankle between the malleoli. So you can palpate and feel where that is. The proximal arm will be on the posterior midline of the lower leg, and the distal arm will be on the heel bone or the calcaneus in the midline as well. And then you want to stabilize the lower leg or the tibia and the fibula. As for active ROM, just ask the patient, Miss, can you move your ankle inwards towards your body? And again, the normal value is 0 to 5. And as for passive, we just grab and then we push inwards. So that's it for subtalar. Next. Okay, so good morning guys. I will be demonstrating subtalar eversion. So the normal range of subtalar eversion is 0 to 5. Then your end feel of this would be harder, firm. Okay, there will be bone-to-bone contact, but also tissue stretch. So as you know or don't know, eversion is when you go outwards, right? So similar to eversion, your proximal arm will be here in the leg. Your fulcrum, you should find it in between your malleoli. So a quick way to do that, if di ka kita, because nindot niya kayo yung socks mo, distracted ka ba? You have to touch their malleoli, and the midline, you put it there. So midline of the back of your lower leg, and then midline of your malleoli. So you have that there. You stabilize that, you stabilize your tibia and your fibula, or just your leg. A nice thing you can do, since it's your leg not good, just grab the leg with your gonyo on top. So grab, this is stabilized now, you can focus on your distal arm. Your distal arm is the midline of your calcaneus. So here, right now, I want to ask you, how many times do you think about when you're walking? How many times do you think about, oh, I should invert my foot? 0, right? You just don't think about it. So your patient, being a layman, they're not gonna be like, oh yes, I know how to invert my foot. Yeah, so a good way I think is, okay sir,
So I want you to do this motion with your foot, ha? Then I'll move it like this. Okay, sir? Okay, mo. Okay, sige, sir. I want you to do that. So have lang your hand on top of it, or you can move the gun as you move. Don't do anything for a wrong. Right? So, okay, ready, sir? 3, 2, 1, go. Okay, and I read it. Right? And then, okay, sir, I'm gonna push a little bit more. So I push a little bit more. And so once again, the normal values for this is 0 to 5 degrees. And then what you should feel when you do your PROM is end hard or firm. And then this occurs on the frontal plane on the AB axis. Okay? Next. So, akong buhaton karon kay transverse tarsal joint inversion. So, similar po na itong sa naguna itong tarsal inversion. Aray ta mag-base sa ilang proximal arm day. Then sa mangayo sa the consent before we start going. Dili, sir. Ako isa tayo yung pads raw. Dili lagi, sir. Isa tayo yung pads. Kintahay ka ng subahin. Isa na to. Yaw din mo sa blood fish. Yeah. Mas best kaya naman sa notes na yung distal arm kaya nasa second. Yung tarsal, sir, pwede na buo ng socks. Sige lang, sir. So, buo na to. Na. Yeah, ang fulcrum ni kay nasa midway between sa duha ka malulay. Malulay kay mas kilid dire. So atay butang ang fulcrum. Okay, anak proper body mechanics sa dapat. Ano? Dapat kita ko ba? Ano ka may lordosis? Yeah, kung buhat ko na ni, ang ikyon mo sa patient ay ang antiphonic ay firm. So ang ikyon mo sa patient ay sir, i-think na imong big toe, imong i-point ito sa mong right. Okay? Isa. Ang gunita ninyo ni, stabilize ninyo kay sa calcaneus. Mga calcaneus, di ba sa may guban, may sa pito na pinapag. Okay, so, paliw ko answer. Isa sir, balik. Normal. Tigay. Right. Go. Okay, move. Move, sir. Okay, kana. Kung ito na dawat na kuan kana finding. 20 degrees. Wala mi siya specify pala ako na to. So, Anong lamer? Anong lamer? Water na siya from this. Ay, di na siya value. Wala na sa. Nasa value dahil 0.35. Wala na sa. Pero sa ako, wala din siya. Video ko sa. Last lecture kanina wala. Siya, linaw. Wala. Kasi kaya sa conversion kanina. Next topic is after the next. Okay, karon transverse color. Join. Joy. Join the Panginoon. That's why lang mga landmarks. That's why it is the same rule ng mga values. So anong NA man ang mga values sa kanak ng conversion? Okay mo? Joy. Okay, naman sa tumas. Nagbasa yung pro lang. Ay, kung sa inyo sa ubaw, kung pwede sa ubaw. Sure? Correct. Yun. Itong nasa oras na. Basa yung pro lang. Kanina raw. Kasi pala yung inversion kanina karon. Join. Sa inversion kanina sa join. Kasi kapit na sa dollar. Sa ain. This is case file right here. This is case file.
Case con preview for real, right? Sa first color. Yeah, sige, balik ka sa question. Anong NA ang ROM? Normal ROM. Last yun lang yung Listen, anong NA ang normal ROM? Nanis dampo ha, bantay ni Kuminaw. Kana yung normal values, dampuhin na ninyo sa mong gabi eh. That name is nothing. Ano ka na ko na? Ako tanong working, anong ulit, anong NA? Isa basa ni Pro. Ano nyo? Ano to? Wala. Color. Joy. Sa inversion. Dili sa plan. Kalaban mo nga siya, Frost. Ikaw may of course. Manang Valentine's. Ano wala? Ano may normal ang The N in working stands for no RO. And name is nothing. Dili, sa kung mag-infer naman sa nag-infer mo. Ito, kung sila yung subaw. Ano sa man? Basta magtubag ka lang ko. Gusto ka, sir. Wala. Wala sa Transverse carousel. Kung sila yung subaw. Ano may araw eh? Wala sa penal. Transverse carousel. Because not established a normal RM. Nothing not established, meaning wala to establish a normal RM for that one. Lacking research, miss? Kuha mo. Naman kay RM for that normal. Kuha mo study this. Daga may patient ko. Oh, miss, ano na ginagawa? Daga may patient. Hello, so para madali ang pagkuhan, explain ako sa MTP na flexion. Kung naala ninyo, same ra siya sa kuhan, sa kamot. Pero ang pinaka-importante yan kay kuhan, mga tanang kong consent sa patient, niya, for example, ay kay inyo may ubuon, if ever bawtil yung patient, inala na, isanitize niya yung tiildaan. Yeah, hindi mo ka, hindi mo... Yeah. Hindi nyo madaan pa ako, ipagbasal pa, maneuver lang mo. So, asa mo ba dyan na? Samot na example, if inyong patient kay mga Muslim, mga Arab, artila na sila sa kan. Ay, sir, please lang niya ako pag-supply. Ayang kita na for example. Example. TV mo magkana. Nasa TV ba, version ba excited kay daw. Ay, sunta naman miss. Ay, Sunod dili ako matag-order na. Example. Na sanitize. Hoy, bantay ka mag-exam ha, bantay ko sa exam. Kung daw at sanitize. Yan dito mo yung baho yatiil ha. Ang fulcrum. Janibis. Ang Effect nas kamote. Ikaw yung kamote, taas na creatinine. ang fulcrum sa patient kaysa dire sa yung MTP na joint niya ang i-stabilize same ra gyapon. And then ang action ra sa patient kay flexion.
Sir, please go fold sa imong kuan, sa imong big toe. Na, iya na. Ang normal value ni niya kay 45. Huh? Yes, sir. 45, 40. Saka yun is 45. Lagi. And then, ako yung measure. Sakto, 45. Ano na? Natagda naman ka niya. Dili, sakto, miss. Kay, ang yung i-remember Ayaw sa pick up ba? So, ang i-remember, wala taga-measure sa yung IP, so i-exclude na sana ang dire raw sa movement sa like, kanina joint. Tawa ba? Uy, ito ba sa damis? Kanina na movement. So, awa ako ba ito na, sir, please ko, sir, flex sa mong tingin. Hindi, flexor. Ipiko pa dong downward, sir, pa dong sa floor. Ila. Kanina na movement daw, excluding din na kuan, kay lahi na yung joint, 45. Then, kung ipirum, i-have na siya kuan, i-stabilize, make sure na ma-stabilize ninyo ang joint kay para ma-eliminate ang other movements. Ila. Wala pa, sa hypernomis, 50. Kaya ang kani kay same ra gyapon sa other toes. Inyong kuan, ang inyong fulcrum kay ang dorsal ra sa kuan sa MTP. Ang difference sa others kay 40 ang ROM sa kuan others. Last cake. Bila-bila dito. Last cake pa kani. This is transverse tarsal joint eversion. So for this, movement ani niya is same for normal eversion, pakilid. However, ang kanila ang front portion na sa feet mo i-move. So sabon niyo, ang proximal arm niya dapat sa midline sa leg. Then ang fulcrum sa middle sa mga malleolus sa kinani. And then ang stabilize mo ang calcaneus para dili siya mulihok. Ang moving arm i-line siya sa second metatarsal like inana. So sir, can you move your leg away from your body? Ayaw ka dito. Ang kanipot ko dali. Usa sana ito sa Nawa prayas, balik na ng kadiri man day. Tiil, kumagpog na ta. Sige pila man. ROM niya kay 16. Hindi ko na nagbasagal. Well, wala di siya normal ROM because wala siya established ROM. Sige, paden. And then, active range of motion, i-push na ko sa ha. Ano. Okay. Nahimo na siya o 25. Okay, next for Extension. naman day. Alternative na volumeter alignment mo ha. Sa kilid. Gilid bitaw, wala mo pa na. Okay, after naman yan. After naman. Sige. Hindi, sumpay lang.
Ay, so naday ka ng alternative sa anak ko ang kuan. So, tanangon niya po ito ang kuan sa patient, yung socks, kaya para mas accurate ang pag-measure. So, example lang as kuha na ko kuan. So, ang inyong ang alternative ani, ang iyang fulcrum nasa side. Sa lateral. Dili sa kuanra kanan sa Victoria ni kay maglisod man sige apong ka sa kuan ay pwede na rin. Ay dili gid pwede. So sa Victoria ang kuan ang alternative sa first ra. So ang bato ra ninyo sa side ra gyapon, di ba ang ganiya kay sa dorsal, kani kay sa lateral part ra. So sir, please go kanang flex. Ay bali. Sige daw. Flex. Maklaro. 30. Ang kuha na niya, make sure yun na, di mo mutanaw sa distal niya na kay yung IP na joint. Kay ipin yung apilon, usually yung reading masaka. So make sure na kanira na part yung i-read niya ang proximal distal niya same ra gyapon padong dire o dire. Then kuan iyang value kay 30, then ipirom dayon ninyo. Sir, tabangan ti ka og flex ha. 1, 2, 3, go. Tapos 35 ra yung value. Yes, okay na. So, good morning guys. I will be demonstrating the MTP extension. So, patient position should be supine or long sitting. So, your fulcrum should be at the dorsal midline of your MTP joint. And then your proximal arm should be at your proximal metatarsal. And then your distal should be at your distal palang. So, yeah. So, okay. So, sige, so you ask your patient to let his big toe point upward. Sige, so paano ko points ang big toe towards the gamay. Extension ng mismo. Sige. So, sige, marami mo makaya, sir. Sige, tabang di ka kuhan sa bend sa mo, straight sa mo. So, Normal value. so the normal value of your first metatarsal metatarsophalangeal joint is 0 to 70, and then the rest, your second to fifth metatarsophalangeal is 0 to 40. And then note that you can do the same procedure with your other metatarsophalangeal joints. Thank you. Next. Sarah Largo. Okay. Enough exposure no. Recorded Okay guys, so we're gonna be demonstrating metatarsophalangeal na abduction and adduction. So we're gonna do abduction first. So the position of the patient should be in supine or in sitting. And then we stabilize metatarsals. So instead na mag-dangle ang feet kay Isa na lang i-put na lang patient siya here para ma-stabilize ang Alice. metatarsal. So our fulcrum kay fulcrum dorsal aspect sa IT joint which is here. If dili ka nito siya ma-palpate, okay.
makapalpit kay ipa-flex ang paan para makita. This one. So, our proximal arm kay dorsal midline sa inyong metatarsal and then distal kay ang dorsal midline sa inyong proximal phalanx. This one. And then, since wala siya normal ROM, and then, if ang imo patient kay dili sa complete ang muana kay pasok dili sa so Berto mura din siya ang kaya pila ka degree 19 what's your normal 0 none ay not indicated not established Lardo switch take turn mo para mag-read ang very good. So, sa isa dibuhan ni Kate kanina, ang imong patient dapat either supine sa or sitting. Dibuhan sa F. Ang imong fulcrum kay ang dorsal aspect. And then, ang distal arm kay naas sa dorsal midline. Dorsal midline ang parang sa proximal arm kay sa dorsal midline ang ang end feel ani is firm. Yung wala siya normal ROM kay it's not established. Stabilize here, dito sa metatarsal. And then, Tito, spread ba? Spread. Spread your toes. Please, not down. Spread your toes. Ay, ka na. Spread yan na. Kasi sila mo na. Remove. Pass it. Pila. Pila. Ready. 20. Abduction kay just balik ra. So it's not usually measured pero same ra. Term same ra sa plane of axis. So transverse plane and then sa atin. You're good. Thank you. Next. Cortas. Hindi na. Tama lang, switch lang mo. Next one. Last. 6. Last 6. Sige, so good morning guys. So karon guys. Share na lang yung share na lang yung Sige, so good morning guys. Once again, today we'll be doing the IP of the first toe and then the PIP of the 4 lesser toes. So, ang patient, pwede ra supine or sitting. For me personally, prefer na akong supine just for the sake of demonstration. So, with this one, the proximal arm sits on the dorsal midline of the proximal phalanx. For the big toe, moni siya. Moni ang metatarsal, moni ang IP. So you find that you sit it along the midline of the proximal phalanx. And then the fulcrum sits just dorsal to the IP joint. So if you bend the toe, ano na siya. And then for the distal arm, it sits along the dorsal midline of the distal phalanx of the big toe. Stabilization for this one kay the metatarsal and the distal phalanx. So, normal values for this, for the IP, it is 90 degrees, 0 to 90 degrees. And then for the 4 lesser toes, by 0 to 35. So the demonstration, ano na siya, find the IP, stabilize the metatarsal, and then also the distal phalanx. And then, you ask the patient to bend their toe.
Sige, miss. So, bend your toe, miss. Iyan na siya, miss. Follow lang. Sige, miss. Relax. So, the balance again. The skyway would be 90 degrees. Better. Guys, if you'll be assigned in a caprax galing for mga MTPs, VIP, it's better if we remove lang ang saksak or makita what joint you're testing then for the fulcrum and the subproximal arm. Okay? Inig ako to prax. Okay, so for the four other lesser toes, kay lahi na sad siya. Pero, ang inyo lang ma-think kay kung morning metatarsal, ang sunod na joint after that, mauna ang PIP for the four lesser toes. In case maglibog mo, it's not the middle one, may proximal man ka. So once again, you find the PIP of the four lesser joints. Same round procedure for all toes. And then the fulcrum will be on the PIP of the toe that you're testing. Midline runs along the proximal phalanx ng diapon of that toe. The distal arm runs along the dorsal midline again of your distal toe. So, same rig yapon siya, instructing most patients. Sige, miss. So, bend your toes, miss. Follow lang ba? And then your read. 35. Okay. Ato ko po. Oh, yeah! I-consent na siya gusto. Sige. Oo, makapilo. Okay, so, ato ang buhaton ron is, ato i-measure ang flexion, extension, sitting. So, sitting. So, ang first, pwede siya supine, pwede siya sitting. So, ang imong foot ana 0 degrees ang iyang flexion, extension, and inversion. So, naka-neutral ra dyan imong feet. And then, ang imong plane ani kay naa siya sa sagittal plane and the medial lateral axis. Ay mohang end feel soft or firm. So, ato ang stabilization kay naa siya sa proximal phalanx. Sa metatarsals and the proximal phalanx. So, ay mohang fulcrum ana kay naa sa dorsal aspect sa for example sa first kay IP joint, so dorsal aspect sa IP joint ang ato ang fulcrum. Ato ang distal arm kay naa siya sa dorsal aspect sa midline sa proximal phalanx, and ato ang proximal arm kay naa siya sa dorsal aspect sa distal sa proximal, ang kato ding moving kay distal. So ato so miss palihog og bend. Okay. So, ato ang normal roam sa IP joint kay 0 to 90. So, normal. For 4 lesser toes. So, 4 lesser toes kay 0 to 35. Okay na rin. Thank you. Next. Ang extension is din ang extension kay ang inyong starting position na kay ang katong flex. So, if naka-flex ang inyong IP joint, inyo na ibalik. Ano? Ha? Go. Go na namin. Pareha namin. Next, lumya and kamahog. Ito na, Migs. Ikaw na. Dito ko, okay? Okay na, babay na. Pabayo. So, for the distal IP flexion extension test. Ay. So for the distal IP for the fourth toes, sa imuhang tiil kay for flexion kay the range should be 0 to 60 degrees. So your fulcrum should be in the distal IP na joint, and then your proximal arm should be in the midline sa imong in the middle phalanx, and then your distal arm sa imong
conyo should be on the distal, midline board, dorsal midline of the distal phalanx. So, ang imong stabilization should be on the metatarsal, proximal, and the middle phalanx. So, i-move nimo, you ask the patient, like, can you flex your toes? Right. And i-follow nimo yung and then, pero, kay i-move pa nyo ang iyahang distal phalanx. So, iyahang is 30 degrees. And then, iyahang end should be on the, should be curved because of the dorsal soft tissues niya. And for the extension, kay, it's from from flexion niya na movement to iyahang normal. So, like, since nga naman to, so, yung extension kay pabalik ra. So, normally, kay dili siya i-measure. So, yung nagyan ko ng 11 sa Paslaika. So, ipasupay ang patient. Pwede sa disiti, pero karon supply nito. Kanya i-neutral ratanan DIP, BIP, ay MDP of DIP. Kanya ikuan dorsal midline of the lateral four toes kay ikuan niya full growth sa DIP, then the proximal arm on the middle phalanx, and the proximal distal phalanx for the proximal arm, distal arm. Then i-stabilize mo tayo metatarsal, proximal, and middle phalanx. Sir, paliw ko lang benefit. I hear you. 1, 2, 3, 4. Ay, 1 na tayo. Bend lang. Ito, what time? Ano na po ito? Yeah. Okay. Isa. Thank you. Yeah, ako ni push pa sir ha. Push na ako. Okay. Ito lang, 60 ang normal range. And firm and feel. Dili para ang move natin distal ra. Or na. Stabilize mo yung support. So, yung hold mo it's just like pero for example, stabilize this one for one is same as machine. Stabilize this one distal one for one is Honestly, I think it says the workshop needs to be passed Face to face. So it also says this is function of the line. Honestly, I'm not sorry. Ito yung non-face to face na ito nga activity sa pala. Is it a worksheet? Non-face to face. So for gastrocnemius muscle length test, define non-weight bearing. You want your patient to be lying on their backs. And then, since you're testing for the length of the gastrocnemius, its action is supposedly to plantar flex, but you want to lengthen it, so perform the opposite action, which is dorsiflexion along. So here, the fulcrum should be the lateral aspect of the lateral malleolus. The proximal arm should be the lateral midline of the fibula, and the distal arm should be the lateral midline of the fifth metacarpal. So to perform theorem, you just ask them to point their foot up. So can you point your foot up? And then, kung asa ra ko to continue with theorem, you just point it to the
one last. Ayan. So for gastrocnemius muscle lightness test with weight bearing, your patient will be standing and then facing the table or the wall. And then their foot should be one in front and then one at the back. So if we're testing the left leg, then the left leg would be at the back and then the right in front. And then they should be in line with each other. And then for the fulcrum, it will be aligned with the lateral aspect of the lateral malleolus. And then the proximal arm will be in line with the lateral midline of the fibula. And then for the distal arm, it's in the lateral aspect of the fifth metatarsal. So you're gonna ask your patient to lean forward in order to dorsiflex. And then making sure na you measure it just until the heel is still in the contact with the ground. Thank you.